حبايبي الحلوين، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد مع منصه تتعلم، ومعاكم مس ريهام عبد الفتاح. نشوف ديسكفر جونيور 2. يلا بينا. ما ننساش ندوس لايك وسبسكرايب للقناه عشان نشترك في منصه تتعلم ونوصلكم كل الفيديوهات اللي جايه. وعندنا ان شاء الله سنه جميله سعيده عليكم، وربنا يسهل الحال وتبقوا الاوائل على طول. يلا، عندي هنا lesson 3 بيقول لي هنا good citizenship. What's the meaning of good citizenship? To be good citizen. يعني ايه citizen؟ مواطن، يعني تكون مواطن جيد. يعني ايه مواطن جيد؟ ان انا دلوقتي اكون اسمع لكلام الاخرين، ان انا احترم كلام الاخرين، ان انا اساعد. اما يكون في اشاره مرور يبقى انا لازم احترمها والتزم بيها. ما ينفعش يبقى العربيات معديه كده وانا اقوم داخل في النص، انا هتعرض للخطر وهعرض غيري للخطر كمان. تمام. ولما يكون في اي حاجه، ما يكون في حد بيتكلم، لازم انا اكون respectable for myself and for others. يبقى انا اكون بحترم نفسي وبحترم الاخرين وما اقاطعش حد خالص. don't interrupt anyone. okay, special the elders، خاصه الكبار. تمام. طيب، وان انا اكون برضو هنشوف دلوقتي ان يكون عندي امانه ونزاهه، وان انا اكون honest يعني صادق وما اكذبش ابدا ابدا. واخدين بالكم انتوا؟ طيب، هنا بيقول لي activity 1 match each sentence with suitable picture. بوصل كل صورة بالكلام المناسب بتاعها. عندي هنا respectful بيقول لي as using polite words، هو استخدام كلمات مهذبة. listening to others، الاستماع للآخرين and helping them. يبقى as using polite words، استماع للكلمات المهذبة. listening to others، الاستماع للآخرين and helping them، ومساعدتهم. اوكي، يبقى هنا هنشوف number 2 fair يعني العدل. fair يعني العدل او ان انا اعامل بالتزام. يبقى as treating others the way you want to be treated. as treating others، بعامل الآخرين. يبقى هنا treating others، عامل الآخرين the way you want to be treated، بنفس الطريقة اللي انت تحب ان تعامل بها. يبقى عامل الآخرين كيفما تحب ان تعامل. يبقى انا بعامل غيري زي ما انا بحب اتعامل. زي ما انا احب ان انا حد يحترمني، يبقى انا لازم احترم غيري. يبقى هنا بيقول لي as treating others the way you want to be treated and following the same rules، وأتبع القواعد بالضبط. يبقى as treating others the way you want to be treated and following the same rules، وبتبع نفس القواعد. اوكي، هنا اللي بعده to be honest as telling the truth all the time. يبقى as telling the truth all the time. يبقى honest تكون صادق. يبقى as telling the truth all the time. اوكي، تكون صادق طول الوقت. اوكي، هنا عندي هنا كمان يقول لي loyal يعني النزاهة. loyal يعني النزاهة، تكون شخص نزيه، يعني ما بتعملش حاجة غلط، ما تحاولش تكذب. يبقى هنا as doing what you say، وان انا بوعد بحاجة اوفي بيها. لما اقول على حاجة يبقى لازم انا اكون اللي انا بقوله اقدر انفذه. لو مش هقدر انفذه يبقى ما اقولهوش. يبقى this is a promise to be loyal. loyalty يعني النزاهة، ان انا الكلمة اللي بقولها بنفذها. مش قادر عليها يبقى ما اقولهاش. مش هقدر انفذها يبقى ما اقولهاش. لو عندي شك يبقى ما اقولهاش برضو. تمام. يبقى loyal as doing what you say، تعمل اللي انت بتقوله. and following through on your promises. following through on your promises، وتنفذ وعودك اللي انت قلتها. تنفذ وعودك اللي انت قلتها. اوكي، عندي هنا نشوف بقى نمبر 2. نشوف هنا بيقول لي I did something wrong. فهو جاي his father وواقف قدامه كده وبيقول له dad or father I did something wrong. انا عملت حاجة غلط، طبعا انا I'm sorry. يبقى انا بعتذر ليها، مش هعمل كده تاني. يبقى هو بيعترف بخطأه. هو بيعترف خطأه. هنشوف دلوقتي ده معناه ايه. نمبر 2 هي بتقول لها حاجة، بتقول لها I promise. يبقى انا بوعدك ان انا هعمل ده وهنفذ. تمام. هنا الولد الصغير بيقول للراجل الكبير may I help you.
ممكن أساعدك. may I help you. تمام. number 4 it's a red traffic light. it's a red traffic light يعني إنها ده الإشارة الحمراء، فأنا لازم أقف، العربيات تقف. تمام. و it's a red traffic light. تمام. طيب يبقى هنا بنشوف what does it mean. respectful as using polite words, listening to others and helping them. helping them اللي هو may I help you، يبقى هنا بيساعده. may I help you. اوكي. يبقى هنا بيطلب منه may I help you، ممكن اساعدك. اوكي. هنا number 2 fear is treating others the way you want to be treated and following the same rules، وبتتبع نفس الايه القواعد. يبقى فين دي؟ هنشوفها هنا. يبقى fear to treating others the way you want to be and to be treated and following the same rules. number 3 honest as telling the truth all the time. يبقى telling the truth all the time this، يبقى هنا اللي هو بيقول الحقيقة طول الوقت. يبقى as telling the truth all the time. اوكي. اللي بعده هنشوف هنا بيقول لي loyal يعني to as doing what you say and following through on your promise، اعمل الوعد اللي انا وعدته. يبقى هنا يبقى this is yes. okay. يبقى number 2 with number 4. يبقى loyal as doing what you say and following through on your promises. okay. honest as telling the truth، يبقى دي number 1 اللي فوق خالص. بعد كده عندي هنا as treating others the way you want to be treated and following the same rules، وبتبع نفس القواعد. it's a red traffic. okay. هنا may I help you it's the respectful and help others. okay. okay my dear students، عندي هنا activity to put true beside the respectful behavior. يبقى respectful behavior السلوك المحترم أو السلوك المتحضر، أنا بعمل عليه true and wrong beside the disrespectful behavior السلوك الغير مهذب. تمام. هنقول غير مهذب مش هنقول حاجة تانية. يبقى عندي هنا بيقول لي follow the traffic lights. طيب دي انا بتبع اشاره المرور او بسمع الانستراكشنز بتاعت اشاره المرور، يعني بشوف التعليمات بتاعت اشاره المرور وانفذها. يبقى الكلام ده صح ولا غلط؟ يبقى it's true. okay. here it's true. يبقى follow the traffic lights it's true. okay. number 2 beat my friend، بتعارك مع my friend، يبقى الكلام ده true ولا false؟ false جدا كمان. okay. always say please and thank you. always say please، دايما اقول please من فضلك او thanks او thank you شكرا على what you do with me. يبقى it's a true. okay. here wait for my turn، يبقى انا بستنى دوري، مش بقعد ازق في العيال علشان اطلع، يبقى انا بستنى دوري. يبقى هنا wait for my turn يبقى it's a respectful action. this say please and thank you it's respectful. here follow the traffic lights but here beat my friend it's wrong. okay. عندي هنا number 5 هنا بيقول لي throw garbage in the street. wow it's a wrong action. يبقى throw garbage in the street no it's wrong. here help old people yes it's very true. okay. يبقى help old people it's true. هنا بيقول لي write your name to complete the sentence then read it. yes is a good citizen. what's your name? you have to write your name here. okay. what's your name is a good citizen. okay. I now write my name Riham. yes Riham.
is a good citizen. I think so. Okay. Here عندي هنا lesson 4 بيقول لي daily routine. What can I do in my daily routine؟ بعمل ايه في روتيني اليومي؟ انا بصحى الصبح في وقت معين الساعة كذا، بعد كده بعمل ايه؟ wash my face and brush my teeth and washing for pray، بتوضأ يعني بغتسل للصلاة and have my pray، يبقى أنا بصلي، وبعد كده have my breakfast and then I put on my clothes and I go to the school. I go to the school. Okay. After school, I came at home and doing my homework. Okay, and take rest or watching TV sometimes, or play a small game with my brother or sister. Then I complete my homework or complete my studying. Then after it I have my dinner, then I get sleep. Okay, this is my daily routine as a student person. Okay, here يبقى order the following pictures to show your daily routine by writing numbers in the circles. Writing numbers in the circles. Okay, عندي هنا brush my teeth. Okay, number 2 eat my lunch. هنا اكتبها eat my lunch. Yes, eat my lunch. Okay, here do my homework. Do my homework. Here هنا wake up early. Wake up early. بصحى مبكرا. يبقى wake up early. Okay, here eat my dinner. Eat my dinner. eat my dinner يبقى أنا بتناول عشائي. Okay, after it eat my breakfast، بتناول فطاري. بعد كده choose what to play، بختار ايه اللي انا هلعب بيه. بعد كده go to school. Okay, we have to minimize it for a second to look at all of it. Okay, نبص عليها كلها. عندي number 1 brush my teeth ولا eat my lunch. brush my teeth ولا eat my lunch. Okay, okay. Here. Okay. يبقى هنا brush my teeth ولا eat my lunch ولا do my homework ولا wake up early ولا eat my dinner ولا eat my breakfast ولا choose what to play ولا هنا go to school. What is first? Okay. Number 1, wake up early. Yes, wake up early. Wake up early. Okay, number 2. Yeah. Brush my teeth. Excellent. Brush my teeth. Brush my teeth. Okay. Number 3. Who can tell me? Yes, I hear you. Eat my breakfast. Excellent. Excellent, my dear. يبقى here, eat my breakfast. Eat my breakfast. Number 4. Go to school. Excellent. Number 4, go to school. Okay, after it, when I came back to school, when I came back from my school, eat my lunch. يبقى this is number 5. Eat my lunch. Okay, after it, do my homework. يبقى it's number 6. Do my homework. Number 7, choose what to play. ألعب بحاجة for a while، يعني for just a period of time، وقت قصير جدا. Okay. Number 8, eat my dinner. Eat my dinner، بتناول عشائي and go to my bed. Okay. يبقى okay. Number 1, wake up early. My daily routine is wake up early. Wake up early. Number 2, brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Number 3, go to school. Go to school. Eat my breakfast. Eat my breakfast. Eat my breakfast. Number 4, go to school. Go to school. Go to school. Number 5, eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. Number 6,
do my homework, do my homework, do my homework. Number 7, choose what to play, choose what to play. Number 8, eat my dinner, eat my dinner. Excellent my dear students. شاطرين جدا جدا جدا. عندي time to try something new. عندي هنا time to try something new. الوقت عشان اختار حاجة جديدة او اعمل حاجة مفيدة. اوكي عندي هنا الاكتيفيتي eating breakfast must do ودي priority. priority يعني must يعني لازم اعملها. يبقى ايه اللي ممكن must I do وايه الحاجة اللي mustn't I do مش لازم اعملها قوي. it's not priority. not priority يعني مش ضروري قوي. اوكي number 1 eating breakfast يبقى must do priority. it's number 1. number 2 want to do اللي انت محتاج تعمله يبقى ده not priority يعني مش ضرورة. طبعا eating by breakfast it's a must ده حاجة الإلزامية يبقى priority. اوكي يبقى it's number 1. number 2 watching television ده must ولا need ولا يعني must ولا want to do اللي هي not priority. طبعا ده not priority مش ضرورة خالص ممكن أمتنع عنه. number 3 playing with my toys is it must ولا is it what I want. yes it's what I want. yes it's not a must it's not priority يبقى what I want أنا عايز ألعب بس. اوكي اللي بعده هنا studying my lessons. studying my lessons ده ايه بقى الكلام ده it's a must ولا it's what I want. لا studying my lesson it's a must it's priority يعني حاجة ضرورية. اوكي tidying my room it's a must it's a must tidying my room. اوكي يبقى look at here again. اوكي here يبقى بنبص عليها تاني يبقى eating breakfast it's a must. watching TV it's a want يعني it's not priority دي مش حاجة إلزامية. طب playing with my toys برضو it's not priority. and studying my lessons it's a must. tidying my room it's a must. okay هنا بيقول لي activity 2. هنا بيقول لي help the following people to manage their time by choosing the activity they can do according to other priorities. you can choose more than one activity. يبقى دلوقتي هنا بيقول لي ايه هو محدد لي تايم معين يعني بيقول لي مثلا during 30 minutes اثناء 30 دقيقة او during 20 minutes اثناء 20 دقيقة او 40 او اي حاجة. يبقى انا هقدر اعمل ايه من الاكتيفيتيز دي. ممكن اعمل 1 activity وممكن اعمل 2 ممكن اعمل 3. يبقى نشوفها على حسب التايم. طبعا هنعمل ايه ماينس وبلس واد والكلام ده كله عارفين الكلام ده صح في الماس. يبقى هنشوف هنا I have 30 minutes so I have 30 minutes هو عنده 30 دقيقة so I can. number 1 spend 30 minutes playing football. هيقضي 30 دقيقة في لعب كرة القدم. هل هو بيحبها قوي كده؟ number 2 spend 15 minutes studying. يقضي 15 دقيقة studying بيذاكر. spend 15 minutes eating. who can tell me what he can do if he has 30 minutes. يا شباب مين يقول لي انت هتعمل ايه؟ spend 30 minutes playing football ولا هتاخد spend 15 minutes studying 15 دقيقة مذاكرة ولا spend 15 minutes eating 15 دقيقة أكل. if you have 30 minutes what you can do with it. okay for me as a student spend 30 minutes playing football. يبقى here هيختار هنا يبقى spend 30 minutes. يبقى هنا spend 30 minutes playing football. ممكن يختار دي ودي يبقى دي ودي بلس مع بعض يبقى spend 50 minutes studying and spend 50 minutes eating. اوكي يبقى ممكن بيختار دي ودي. تمام. طيب عندي هنا
Number 2 I have 40 minutes so I can. I have 40 minutes. عندها 40 minutes so I can. تقدر تعمل ايه بقى فيهم؟ أول حاجة spend 20 minutes drawing pictures. يبقى spend 20 minutes drawing pictures. عندها 20 دقيقة drawing pictures عشان ترسم فيها صور. هنا number 2 spend 20 minutes eating. تاخد وقت طويل قوي في الأكل. اوكي spend 20 minutes eating ولا spend 30 minutes watching TV. بتاخد 30 او تقضي يعني 30 minutes watching TV 30 دقيقة ان هي تتفرج على التلفزيون. ها what she can do with her 40 minutes. okay yes if I can here or if I am in her place I will spend 20 minutes drawing pictures and spend 20 minutes eating so it's 40 minutes. okay يبقى spend 20 minutes eating and spend 20 minutes drawing pictures. okay excellent my dear. okay احنا كده خلصنا الاكتيفيتي بتاعتنا. هنشوف هنا lesson 5 strategies for peace. strategies for peace. هنشوف هنا استراتيجيات من أجل السلام عشان السلام with each other مع أصحابنا ومع our colleagues. هنا بيقول لي read and learn. بيقول لي هنا conflict يعني يكون في صراع أو مشكلة أو نزاع مع بعض يعني بيتشكلوا مع بعضهم. هنشوف بعد كده هنعمل السولوشن يعني الحل بتاعها. تمام. يبقى عندي هنا الكونفليكت it means the problem. يبقى هنا الكونفليكت ده معناه ايه؟ conflict معناه ده problem. يبقى it means the problem we face is between us and another person. يبقى it means the people, it means the problem we face is between us and another person. يبقى it means the problem we face is between us and another person. ده بيكون الصراع او المشكله اللي بيكون الصراع او النزاع اللي بيكون بيني وبين شخص اخر يعني بنتخالف مع بعض يعني بنتشاكل مع بعض شويه. اوكي هنا بيقول لها ايه I want to play football وهي بتقول له I want to play with doll. يبقى انا عايز العب الكوره والتاني انا عايز العب بالعروسه. طب what is the solution؟ يبقى نشوف الحل ان هم ممكن يعملوا ايه مع بعض. يقسموا الوقت بينهم شويه يلعبوا هما الاثنين with فوتبول and شويه هما يلعبوا هما الاثنين with ايه with their doll. اوكي نمبر 2 يبقى هنا conflict solution resolution يعني حل استراد او حل النزاع او الخلاف اللي بينهم يعني it means finding a way to solve the conflict. يبقى هنا بيقول لي الconflict resolution it means finding a way to solve the conflict. it means finding a way to solve the conflict. يبقى بيجدوا طريقة عشان يحلوا المشكلة. تمام؟ طيب يبقى هنا هنشوف هي ايه هي الطريقة. هنا بيقولوا ايه we can compromise and play. we can compromise and play football for 10 minutes. يبقى احنا ممكن نحل النزاع ده ازاي؟ احنا الاثنين نلعب مع بعض 10 دقايق فوتبول بعد كده احنا الاثنين نلعب مع بعض 10 دقايق الايه with doll. يبقى we can compromise and play football for 10 minutes then play with doll for 10 minutes. يبقى بنلعب 10 دقايق هنا وبنلعب 10 دقايق هنا. اوكي يبقى عادي نقول again هنا conflict it means the problem we face is between us and another person. يبقى it means the problem we face is between us and another person. ده معناه الصراع أو النزاع. conflict resolution يعني حل النزاع بقى هنحلها نحل المشكلة. it means finding a way to solve the conflict. okay عندي هنا strategies for peace أو peace. strategies for peace هنشوف هنا بيقول لي ايه they are the ways يبقى strategies دي they are the ways we use to find the solution. they are the ways to find the solution for the conflict. يبقى دي الطرق بتاعت حل المشكلة لو كان في نزاع أو في صراع. يبقى they are the ways we use to find the solution for the conflict.
اوكي. هنا بيقول لي such as بقى compromise which means that each person gets some of what they want in order to find a solution. يعني ايه compromise؟ يعني اتنازل شويه ان انا اتنازل شويه او اتغاضى شويه ان انا اعرف احل المشكله. يعني انا ما اتمسكش برايي انا عايزه العب كره قدم، انا عايزه العب كره قدم وخلاص مش هلعب بلعبه تانية. لا، ليه؟ يبقى احنا بالراحه كده نلعب شويه كره قدم وبعد كده نلعب حاجه تانية بوقت تاني. يبقى انا عندي وقت اعمل فيه كده والوقت التاني اعمل فيه حاجه تانية. يبقى compromise which means that each person gets some of what they want. يعني بياخد شوية من اللي هو عايزه، بيقلل شوية in order to find a solution، ان انت تقدر تحل السولوشن، الحل المشكلة بتاعتك او تجد حل. تمام. اول حاجة عندي ازاي بقى؟ اول حاجة apologize، الاعتذار، apologize. Number 2 say stop، وقف. يبقى لما يكون في نزاع انا بقول له stop، وقف، ما تتخانقوش مع بعض. Number 3 sharing ideas، بناقش الافكار about solutions. يبقى sharing ideas about solutions، بشارك الافكار عن حلول. تمام. Number 4 ask for help، انا مش عارف احل المشكله اطلب من حد كبير. تمام. يبقى هنا ask for help، او ممكن اطلب من حد يكون يعني عنده wisdom شويه، يعني حكيم شويه. يبقى ask for help. اوكي. Number 3 take it out، نخرج شويه. يبقى take it out، نحاول نحلها شويه. يبقى تاني، يبقى عندي هنا strategies for peace، استراتيجيات عشان السلام او حل النزاع او ما يكونش فيه مشاكل وخلافات بيننا. بيقول لي هنا they are the ways we use to find a solution for the conflict such as compromise، يعني التنازل شويه او التغاضي، which means that each person gets some of what they want in order to find a solution. Number 1 عندي apologize، يبقى هنا number 1 عندي compromise، دي number 1. Number 2 apologize، الاعتذار. Number 3 sharing ideas about solutions، مشاركة الأفكار عن حلول. Number 4 talk it out، إن أنا أخرج أحلها شوية. Number 5 say stop، والوقف. Number 6 ask for help. Okay. يبقى these are the strategies for peace. Okay. عندي هنا activity 2 بيقول لي choose the suitable strategy for peace in each solution. يبقى بشوف هنا strategies for peace. Number 1 Hani needs help for his friend. يبقى Hani needs help from his friend. هاني عايز مساعدة من صديقه، اللي هو كان carry these books. اوكي. هاني كان ask for help، يطلب المساعدة، ولا compromise اللي هو يتنازل شوية، ولا أو يتغاضى، ولا apologize. يبقى here هيعمل إيه؟ who can tell me? Please think please. okay. يبقى هاني needs help from his friends. يبقى هاني can yes I can hear you ask for help yes. يبقى here ask for help. okay. يبقى ask for help. Number 2 راشد broke his friend's toy. يبقى راشد broke his friend's toy. راشد كسر اللعبة بتاعت صديقه. يبقى راشد broke his friend's toy. راشد could يستطيع يعمل ايه بقى؟ go to another activity، يسيب ده ويروح لنشاط اخر ولا كأنه عمل حاجة. طبعا دي حاجة وحشة جدا. ولا apologize يعتذر، ولا say stop it تقول له وقف. طب هيعمل هنا ايه؟ he can apologize يا شباب. راشد broke his friend's toy. راشد could apologize. could ايه؟ apologize يستطيع ان يعتذر. اوكي. he have to apologize. yes here. هنا بيقول لي مازن the friend says bad words. صديق مازن بيقول كلام مش حلو. تمام. بيقول كلمات مش حلوة. يبقى مازن the friend says bad words. مازن can say. هنا بيقول له ايه؟ يحذره. فبيقول له stop it وقف، ولا I am sorry أنا آسف، ولا we can compromise نقدر
نتغاضى عن الموضوع ده. طبعا ايه هنا يقول له stop it، وقف، ما ينفعش يغلط. يبقى هنا stop it. يبقى هنا بيقول له ايه stop it. يبقى مازن the friend says bad words. مازن can say stop it. عندي هنا رامي and his friend are drawing pictures. يبقى هما بيرسموا صور مع بعض. يبقى رامي and his friend are drawing pictures using the same crayons. using the same crayons باستخدام نفس crayons. هما الاثنين بيستخدموا نفس الماتيريالز اللي هي الادوات بتاعتهم. رامي and his friend need the same crayon. هو عايز نفس اللون اللي زميله بيستخدمه دلوقتي حالا. فهنا بيقول لي زي كان ايه بقى؟ stop coloring يتوقفوا عن التلوين، ولا compromise يتشاركوا، ولا apologize يعتذروا. يبقى هيعملوا ايه؟ يبقى رامي and his friend are drawing pictures using the same crayons. رامي and his friend need the same crayons. They can, yes, compromise. They can compromise. Okay, it's a good solution for this problem. Okay, here I have learned that. أنا اتعلمت أن. هنا بيقول لي to be a good citizen. To be a good citizen عشان تكون مواطن جيد I must إيه بقى؟ Follow the traffic lights. Yes, follow the traffic lights. Number 2, help old people. أساعد كبار السن. تمام. Number 3, throw garbage in the garbage bin. Throw garbage in the garbage bin. برمي القمامة في صندوق القمامة. يبقى throw garbage in the garbage bin. Number 2, wait my turn. انتظر دوري. wait my turn. انتظر دوري. تمام. يبقى عندي هنا تاني to be a good citizen أعمل إيه؟ I must follow the traffic lights. Follow the traffic lights. Number 2, help old people. Help old people. Number 3, throw garbage in the garbage bin. برمي القمامة في سلة القمامة. يبقى throw garbage in the garbage bin. Number 4, wait my turn. Wait my turn. Okay. عندي هنا strategies for peace or. نركز فيها بقى. يبقى strategies for peace or ايه بقى؟ هنشوف هنا strategies for peace. Number 1, say stop. Say stop. أقول توقف. Say stop. If you argument with me يعني أنت بتتناقش معايا أو بتجادلني أو إن أنت بتغلط أو كده، يبقى أنا بقولك say stop. لازم أقف. Number 2, apologize. أعتذر. Number 3, ask for help. Ask for help. يبقى number 1, say stop. Number 2, apologize. Okay. Number 3, ask for help. Ask for help. Number 4, take it out. Take it out إن أنا أخرج من الموضوع ده. Number 4, sharing ideas about solutions. Sharing ideas about solution. يعني إيه الكلام ده؟ إن أنا أقعد أقول عايزين نحل المشكلة ونفكر في حلول. يبقى عايزين نحل المشكلة نفكر في إيه؟ في حلول. Number 6, compromise. يعني إن أنا أتنازل وإن إحنا إيه؟ يعني نشارك بعضنا في الموضوع ده. يبقى compromise. تمام. يبقى number 1 تاني say stop. Number 2, apologize. Number 3, ask for help. Number 4, take it out. talk it out. عشان نبدأ نتكلم فيه ونشوف الموضوع ده. بعد كده sharing ideas about solutions. بعد هنا compromise. تمام. كده نكون خلصنا شرح الأسبوع الثاني ولسن 3 و 4 وانتظروني معاكم في فيديو جديد. باي باي. فيديو تدريبات. باي.